আসসালামু আলাইকুম সকলকে আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম, প্রিন্সিপাল অফ আজাম এন্ড কো সলিসিটার্স, এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ক্রিমিনাল লয়ের স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার ফয়সাল সাইফি। ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয় মাসের প্রতি রবিবার দুপুর 12:30 থেকে 2টা। এক রবিবার লাইভ প্রোগ্রাম হয় এবং তার পরবর্তী রবিবার একই প্রোগ্রামটি আবার রিপিট দেখানো হয়, অর্থাৎ রেকর্ডেড প্রোগ্রামটি আবার পুনঃপ্রচার করা হয়। সুতরাং মাসের প্রতি রবিবার দুপুর 12:30 থেকে 2টা আপনারা ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখতে পারেন। 2002 সালে আমি আজাম এন্ড কো সলিসিটার্স ফার্ম এস্টাবলিশ করেছি। দীর্ঘ অনেক বছর ধরে আমি ক্রিমিনাল লয়ের উপর প্র্যাকটিস করে আসছি। আমার স্পেশালিজম হচ্ছে ক্রিমিনাল লয়ের উপর, তাই এই প্রোগ্রামে আমরা শুধু ক্রিমিনাল ল বিষয়ে আলোচনা করি। কনফিডেন্সিয়ালিটি ব্রিচ হওয়ার রিস্ক থাকে বলে আমরা লাইভ প্রোগ্রামে কোনো প্রশ্ন নিই না। একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর হিসাবে আমি অনেক বছর ধরে ম্যাজিস্ট্রেটস কোর্ট, ক্রাউন কোর্ট এবং পুলিশ স্টেশনে ছোট বড় অনেক ধরনের কেস করে আসছি। তাই কমিউনিটির মেম্বারদের কাছ থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রশ্ন বা কোয়েরিজগুলো আমার কাছে আসে। সেই প্রশ্নগুলি থেকে মোস্ট ফ্রিকুয়েন্টলি আস্কড কোয়েশ্চনগুলোর উপর গুরুত্ব দিয়ে আমি ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রামের আলোচনার বিষয়গুলো ঠিক করি। আজকের বিষয়ের মধ্যে থাকবে ফ্রড এবং মানি লন্ডারিং। ফ্রড এবং মানি লন্ডারিং ভেরি ইম্পর্টেন্ট টপিক। আমার কলিগ ব্যারিস্টার ফয়সাল সাইফি ফ্রড এবং মানি লন্ডারিং উপর বলবেন। We are going to talk about the general principles of criminal law in this program. Every case has its own facts, merits and demerits. If you are facing a criminal investigation or concerned about something that involves the police, always seek advice from a specialist criminal defense solicitor. দর্শক, আমি আমার বক্তব্যগুলো বাংলায় এবং ইংলিশে মিশিয়ে বলার চেষ্টা করব যাতে সবার বুঝতে সুবিধা হয়। আমি যেটা বলছি কনফিডেন্সিয়ালিটি ব্রিচ, যেহেতু আমরা ক্রিমিনাল ল প্র্যাকটিস করি, পুলিশ এগেনস্ট ভার্সেস আমাদের কেসগুলো হয় যে এই জন্য যাকে বলা হয় রেজিনা ভার্সেস ডিফেন্ডেন্ট। আমরা অনেক সেন্সিটিভ ইনফরমেশন অনেক সময় টেলিফোনের মাধ্যমে কলে আসলে ক্লায়েন্টটা দিয়ে দিতে পারে, যার জন্য আমরা কোনো লাইভ প্রোগ্রামে কোনো প্রশ্ন নিই না। Being accused of a crime can be extremely distressing. যখনই একজন কাউকে পুলিশ যখন চার্জ করে, অ্যাকিউজ করে, এটা খুব ডিস্ট্রেসফুল হয়ে দাঁড়ায় ক্লায়েন্টদের জন্য। Not only can such allegations severely impact your reputation and livelihood, your liberty may also be at stake. এই যে ক্রিমিনাল চার্জের মধ্যে যখন পরে যখন এলিগেশন আসে, তখন শুধু আপনার রেপুটেশনের উপরে আঘাত আসবে না, আপনার লাইভলিহুডের উপরে আঘাত আসবে না, আপনার লিবার্টি শুধু আপনার অ্যাট স্টেক। তার মানে আপনি হয়তো কনভিক্টেড হলে আপনাকে প্রিজনে যাইতে হবে, শুধু যে আপনার একটা রেপুটেশনের আঘাত এইটা না। If you are facing a criminal investigation or criminal allegation, you need access to the best legal representation to defend you, who can help you protect your reputation, career and family. আপনাকে এমন লয়ারের কাছে যেতে হবে, একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটরের কাছে যেতে হবে, যারা আপনার জন্য ডিফেন্ড করবে, আপনাকে প্রোটেক্ট করার জন্য চেষ্টা করবে, আপনার রেপুটেশনকে প্রোটেক্ট করার জন্য চেষ্টা করবে এবং আপনার ক্যারিয়ার প্রোটেক্ট করার জন্য চেষ্টা করবে এবং আপনার ফ্যামিলি লাইফ প্রোটেক্ট করার জন্য যারা চেষ্টা করবে। Who can offer you representation at all stages of proceedings from first interview to final trial. যে আপনাকে এমন একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটরের কাছে যেতে হবে, যখনই আপনাকে চার্জ করা হবে, ইনভেস্টিগেশন করা হবে, ইন্টারভিউ করা হবে পুলিশ স্টেশনে, আপনাকে একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটরের কাছে যেতে হবে। আপনি যদি ইমিগ্রেশন লয়ারের কাছে যান অথবা ফ্যামিলি ল অথবা কনভেন্সিং লয়ারের কাছে যান, দেন ইউ উইল নট গেট দ্য আপনার ডিজায়ার্ড আউটকাম। কারণ হলো কি, ক্রিমিনাল ল হলো কি একটা স্পেশালিস্ট এরিয়া, এখানে যারা প্র্যাকটিস করে তাদের কাছে যেতে হবে, যারা ক্রিমিনাল লয়ের স্পেশালিস্ট ওই লয়ারের কাছে আপনাকে যেতে হবে, যারা আপনাকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারবে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত, যে পুলিশ স্টেশন থেকে শুরু করে ম্যাজিস্ট্রেটস কোর্ট, ক্রাউন কোর্ট এবং দরকার হলে আপনার আউটকাম যদি আপনার অ্যাপিলেবল হয়, ইভেন অ্যাপিল পর্যন্ত করবে আপনার সলিসিটর।
আজকের বিষয়ের মধ্যে থাকবে ফ্রড। অনেকে ফ্রডের জন্য এলিগেশন আসতেছে অনেকের বিরুদ্ধে এবং চার্জ হচ্ছে। Whatever the type of fraud you are accused of, we will work from the very first call to achieve the best possible result. যখনই আপনাকে ফ্রডের জন্য এলিগেশন আসবে, অ্যাকিউজেশন আসবে, আমরা আপনার ফার্স্ট টেলিফোন কল পাওয়ার থেকে শুরু করে আমরা শেষ পর্যন্ত বেস্ট পসিবল আউটকাম আনার জন্য আমরা চেষ্টা করব। Whether you are worried about a fraud investigation, have been called for interview, or have already been arrested and charged, you need a specialist criminal defense solicitor who can provide you with specialist legal advice. যদি আপনাকে পুলিশ ইনভেস্টিগেট করে এবং আপনাকে চার্জ করে, আপনাকে ইন্টারভিউ করে এবং আপনাকে ট্রায়াল ফেস করতে হয়, তখন আপনাকে স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটরের কাছে যেতে হবে, যারা আপনাকে ডিফেন্ড করবে from the beginning and will provide you specialist advice in conjunction with the specialist barrister. Specialist criminal defense solicitorরা সব সময় কিন্তু আপনার একজন ক্রিমিনাল ডিফেন্স ব্যারিস্টারকেও এনগেজ করবে, ইনস্ট্রাক্ট করবে। সুতরাং আপনারা সলিসিটর এবং ব্যারিস্টার দুইজনের কাছ থেকে আপনারা অ্যাডভাইস পাবেন। I will now pass to my colleague Barrister Faisal Saifi. Barrister Faisal Saifi দীর্ঘ 16 বছরেরও বেশি এক্সপেরিয়েন্সড ব্যারিস্টার। উনি ক্রিমিনাল লয়ের স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার। He will talk on fraud and money laundering. Thank you, Mr. Azam. As you say, so this afternoon I would like to speak about fraud, money laundering, and if we have time to discuss associated civil liability arising from them. Since time immemorial, as the common law likes to call it, that offences of conspiracy to defraud and cheating the public revenue have existed. Fraud was, however, made a specific crime by the Fraud Act 2006 that created the offence of fraud. The statutory offence of fraud is now an inchoate offence. That means it's sufficient that the defendant intended his or her acts to defraud another, even if they didn't ultimately have that effect. Over the last 200 years, many different statutes have sought to deal with those who take part in fraudulent activity. The Victorian Larceny Acts and the Theft Act, most importantly, of 1968, created the offences of obtaining goods or services by deception. However, as I say, the Fraud Act 2006 repealed those old deception offences. There are now, though, other fraud-related offences on the statute books. Some of importance are the market manipulation offence under the Financial Services and Markets Act of 2000. There is the offence of fraudulent trading. There are offences in the winding up of a company or in a personal bankruptcy. There is the offence of benefit fraud. There is the offence of cheating while gambling. And there are cartel offences set out in the Enterprise Act 2002. The term fraud broadly covers a wide range of criminal activity, and that criminal activity reaches into every sphere of economic activity. New technologies have in recent years been used to perpetrate new types of frauds, but old frauds continue to exist. There are principally 4 categories within which frauds fall. The first are frauds against individual people. Those include advance fee frauds, where goods or services are paid for but not delivered. Funds might be solicited dishonestly by a fake clairvoyant, a fake recovery agent, or even so-called internet dates. Offers of credit, loans or jobs conditional upon an advance fee
are typical of this kind of fraud. They can include fake competition or lottery wins, which require a payment for administration, but which ultimately are not forthcoming. Letters claiming to help move money overseas are another type, as are the very simple and straightforward type of fraud where money is obtained by the fraudster and simply no goods or services are provided in return. The fraudsters in these kinds of cases often impersonate officials and require disclosure of bank details. This is criminal activity. Offers of tax rebates, pension release schemes or inheritance payments are often used. The frauds might encompass property-related frauds such as rental frauds where the victims pay money for a property which is ultimately unavailable or has been let multiple times. There are property investor frauds, timeshare frauds, and land banking, which is where small plots of isolated land are sold on the promise that they will in the future get planning permission, which then never comes. Pyramid schemes, Ponzi frauds, boiler room scams have all been around for some time but continue in their pervasive way. High-tech deceptions may include internet phishing for bank details and the rerouting of internet connections through premium rate lines. The second category, to touch on briefly, are frauds against the tax system. These include frauds against the social security system by overclaiming, false claims, or failures to notify changes in circumstances. Again, criminal activity. Frauds on the tax system, both direct and indirect tax, range from evasion, simple and straightforward, through to complex reclaim schemes or involving smuggling, or perhaps frauds on the VAT system like the missing intra-community fraud or an MTIC fraud. The third category are frauds against the public sector, and as collectors of council tax, local authorities are often the victims of these kinds of frauds. They are encountered through the fraudulent use of public services such as the sale or use of residents' parking permits, disabled permits, etc. The NHS also sadly encounters this kind of fraud through the fraudulent obtaining of health care when someone is not entitled to it. The public sector or charities may be victims of fraud committed by their own staff who submit, for example, false expenses claims, misuse official time or facilities, or abuse flexible working systems. Charities may be targeted by fraudsters, and the public at large are the victims of insider trading offences, equally market manipulation offences by the spreading of false or misleading information to change stock prices is a type of this kind of fraud. Finally, the fourth category are corporate frauds. They include false accounting in the alteration or misrepresentation in a company accounts to give a misleading presentation. There are tendering of procurement frauds related to companies, false claims of expenses by staff, business directory frauds where sums are claimed to put a company in a business directory which is of no value. Sometimes businesses are themselves set up for the sole purposes of committing a fraud, and businesses are ultimately the victims in credit card frauds where card information is misused. To take a short break in a minute, yeah. Yes. And just finally, the last few types here to consider are mortgage frauds,
other frauds including gaining the use of another person's bank account, fake insurance claims and betting scams. These are all the kinds of frauds that we are in the next segment going to look at in more detail. থ্যাংক ইউ ফয়সাল। দর্শক আপনারা শুনছেন ব্যারিস্টার ফয়সাল সাইফির কাছে, সে অনেক সুন্দরভাবে আপনার বিভিন্ন টাইপের ফ্রডের উপর বলছেন। আমরা শর্ট একটা ব্রেকে যাচ্ছি, ব্রেকের পরে আমরা আবার ফিরে আসব। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ব্যারিস্টার ফয়সাল সাইফি। সবাই আমাদের সাথেই থাকুন।